Can you hear me? Can you hear me? Yes, uncle. All right, so go ahead. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Yes, uncle. All right, so go ahead. Okay. Good evening, everyone. I'm Risinthi Pereira, the moderator of today's event, Intellect 2020, the intelligence of entrepreneurship in SMEs, Can you hear me? presented by Your Club of Can you hear me? Yes, uncle. All right, so go ahead. Okay. Presented by the Leo Club of Risinthi Pereira, the moderator of today's event, Intellect 2020, the intelligence of entrepreneurship in SMEs, Can you hear me? presented by අද වැඩසටහනට එකතු වෙන Zoom වලින් සහ YouTube live හරහා එකතු වෙන හැමෝම අද වැඩසටහනට අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Can you hear me? Yes, uncle. Today's event All right, so go ahead. Today's event is based on entrepreneurship versus COVID-19. ලංකාවේ ආර්ථිකය දිහා බලපුවම ලංකාවේ ආර්ථිකය 52% සම්පූර්ණයෙන්ම SMEs මත යැපෙනවා. නමුත් මේ COVID-19 කියන මේ පැන්ඩමික් එක හේතුවෙන් ලොකු බලපෑමක් එල්ල වෙලා තියෙනවා මේ SMEs කියන සෙක්ටර් එකට. එතකොට මේ SMEs the moderator of today's event, Intellect 2020, the intelligence of entrepreneurship in SMEs. Can you hear me? Presented by මේ 80%ක් විතර ප්‍රමාණයක් මට කඩාවැටලා තියෙනවා. ඒකට වෙන Zoom 15ක් වැනි කුඩා ප්‍රමාණයක් හැමෝම මේ පැන්ඩමික් එක අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එකට හරවගෙන එයාලා දැන් නැගී සිටින්න පුරුදු වෙලා All තිබෙනවා. right, so go ahead. The objectives of today's event versus COVID is to encourage small medium scale enterprise. ලංකාවේ ආර්ථිකය 100ට business solutions to those of who are struggling. SMEs මත යැපෙනවා. Motivational and monitoring sessions to young entrepreneurs. මේ pandemic එක හේතු provide ලොකු බලපෑමක් ideas to them. මේ SMEs කියන sector එකට. ඒකට මේ SMEs the moderator of today's event, Intellect 2020, the intelligence of entrepreneurship in SMEs. Can you hear me? මේ 80%ක් විතර ප්‍රමාණයක් මට කඩාවැටලා තියෙනවා. ඒකට වෙන Zoom 15ක් වැනි කුඩා ප්‍රමාණයක් හැමෝම මේ පැන්ඩමික් එක අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එකට හරවගෙන එයාලා දැන් නැගී සිටින්න පුරුදු වෙලා තිබෙනවා. All right, so go ahead. The objectives of today's event versus COVID is to encourage small medium scale enterprise. ලංකාවේ ආර්ථිකය 100ට business solutions to those of who are struggling. SMEs මත යැපෙනවා. Motivational and monitoring sessions to young entrepreneurs. මේ pandemic එක හේතු provide ලොකු බලපෑමක් ideas to them. මේ SMEs කියන sector එකට. ඒකට මේ the moderator of today's event, Intellect 2020, the intelligence of entrepreneurship in SMEs. Can you hear me? මේ 100ට
Sorry for the inconvenience. Intellect online discussion to 2020. This event is conducted with the participation of two of the most renowned entrepreneurs in Sri Lanka, Lion Kaushal Rajapaksa and Mr. Sashit Fernando. The invitees of today's event are Leo Richini Jayasundara, District President, District Council 306B2, Leo Savin Pereira, District Secretary, District Council 306B2, and Leo Lion Dilshan Upendra, Regional Coordinator, District 306B2. Amidst all their busy schedules, they are participating today in our event. This event will be conducted in 2 sessions and in both languages for your own benefit. So, why the event? Let's begin. The first session will be conducted by our very own Lion Kaushal Rajapaksa, PMJ, PMAF, First Vice Governor 306B2, and the Managing Director at Kalhari Group of Companies. Sir, we appreciate your participation. I know you're a very busy person, but thank you, sir, for sacrificing your time to being with us. This session will be conducted as a question and answer session. So let's begin. Sir, this is our first question of the day. So the creation of a company considered as a risk. Well, an element of entrepreneurship is also a risk as well. So how did you overcome this risk to create a company, and how did you make it a strength? Good evening, everyone. Thank you very much for the opportunity. And I'm grateful and congratulate all the Leos for organizing this event online. And I'm sorry that I'm traveling for a charter ceremony, so you may have experienced a little bit of issues on the reception. However, an entrepreneur, he becomes an entrepreneur by taking risk. So I like to tell you a small story. The ants, Kumbi. Once these ants, while they were going around, one ant met the other ant and asked, "What do you want to be? What do you want to be in the future?" So this ant said that I want to be the fastest ant in the world. Likewise, he went on asking everybody. They were talking about their own well-being, either fastest or I want to be the fattest ant, like that. So, or the prettiest ant. So then the ant met another ant, a bit of a extraordinary ant. Then asked, "What do you want to be? Do you want to be the fattest ant, or the beautiful ant, or the fastest ant?" Then he said, "Oh no, I don't be an ant. I want to get wings and I want to fly away." So this is the kind of people who are entrepreneurs. They don't think the same way others think. They think having thought different. They take risk by risking their existing job or taking challenges.
So if you become entrepreneur, it's a great relief and you got to make yourself your reality. The person who makes reality is entrepreneur. So he succeed by beating his obstacles and making dream reality. That's the answer for your question. Hello, can you hear? Yes, sir. Can you Thank hear you, me? sir. Yeah, yes, sir. Sir, the second question is that you're an expert in the field. So, according to your view, what is the effect of COVID-19 towards the business sector? COVID-19 is something epidemic that we never expected, and that's something that came, and it's same by tsunami. Tsunami is something we never expected, we have never experienced. It came and it took the lives of about 30,000 people. Many buildings, many businesses were destroyed, but it was rebuilt, reawakened better than before. So COVID-19 is pandemic is something uh, to do with the way of life. So, so we have to get ourselves adjusted. Now you will see today, as of the COVID-19, so I'm able to talk to you very effectively, which we didn't have, before. Because all the businesses ways and means how to move forward. Some people found a way, most of the people, and that not only gave fruitful cutting down cost, but also increasing efficiency. So, all in all, the businesses have got August. The people, so it is left to us to think and move forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Our third question is now, sir, you explained us how the pandemic affected the business sector overall. So, sir, I'd like to know how the pandemic affected you. Did it bring you positive consequences or any negative consequences? Basically, how did the pandemic affect you? Actually, we were not used to this sort of took time to get adjusted. This they were very active.
Excuse me, sir. I'm sorry. I'm sorry. I lost We that. lost you. Yeah. As I said, yeah, I said I'm traveling. So it it took some time, but uh, the whole scenario, the industry per se, the local industry, the retail industry was the industry that was badly hit. You can hear me? Yes, Hello? sir. Yeah. Okay. So the retail uh, based the came to a halt, and this selling business So I think S- Sir. So I think we lost you again. We are extremely sorry about these technical issues. We keep losing Mr. Indra Kaushal Rajapaksha. Sir, hello. Hello. can you hear me? Yes, sir. Hello? Please. Yes, sir. We can hear you. Sorry. Please continue, sir. Totally. Yeah. So what happens because of the not top but now it has come to a position where even Sri Lanka they have got into full swing. So having said that, there are a lot of opportunities that had been created because of the pandemic. For an example, uh, when you take the rubber industry, the glove industry is booming because the demand for gloves have increased tremendously. And I saw quite recently the Haley's group have recorded something like $500 million profit. Likewise, all the latex-based industries are doing very well. So we as industrialists, small and medium scale, whatever the capacity, every obstacle we got to take as challenges. So having said that, the industry, not that they got didn't get affected, they got affected,
for a couple of months, we were not able to produce anything because of the restrictions of movement. But now things are, I would say, people say new normal, but I would say now normal. Thank you. Can you hear me? Hello. Yes, sir, we can hear you. We can hear you, sir. Yeah, I have finished. I have answered your question. Thank you, sir. Sir, the final question for the day is that you are an inspiring person. You are an expert in the field. So, as an expert, do you have any advice towards the younger generation, the younger entrepreneurs? Yeah, it is like this now. As a entrepreneur, I said he's a different kind of a very positive thinking person. He's not a normal thinking person. So, in a situation like this, in a pandemic situation, right, we have to be mindful of managing with the resources you have. This is the time you have to be very mindful about your finances. अरे Cutting down. वीडियोस वीडियो में एक लिंक आई थी ना तो मैं देखने गया Hello, भेजो तो रे, there is some disturbance going on. ये देखने Somebody. फिर थोड़ी देर ये Can देख you के please आऊंगा mute your mics, please? Somebody. Okay, so you have to be mindful of your finances, excessive expenses. So my message for entrepreneurs is to see how best you be innovative in cutting down your expenses and increasing your productivity and going for many other whatever the possible way of developing your business where you will be able to get more uh, I would say positive results without harming your bottom line. So this is the time to be more careful on your resources. So take every obstacle as a challenge. Every obstacle. If there's a will, there's a way, and nothing will go wrong. Entrepreneur is a person who can face all challenges. That's my message. Thank you. Thank you, sir. Hello. This marks the end of our first session. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and your advice. Uh, and good You're luck for your welcome. You are career, welcome. sir. Thank you, sir. All the best to you all. Yeah, oh, Our invitees for the day, Leo Ruchini Jayasundara, District President, District Council 306B2, Leo Sabin Pereira, District Secretary, District Council 306B2, and Leo Lion Dilshan Upendra, Regional Coordinator, District 306B2, have joined our session. Welcome all of you. We mark the end of our first session. As scheduled, our next session will be conducted by Mr. Sashita Fernando,
co-founder and the managing director at Search Worldwide, and his colleagues, Mr. Lukshan Bandara, co-founder at Search Worldwide, and Ms. Sanjeevi Bandara, co-founding member and Director of Finance of Search Worldwide. Let's begin. Over to you. Hello everyone. Can you guys hear me? Can you hear me? Yeah, nice. So, hi everyone. So, thank you so much for inviting us. So, nice to see you all, young mindset, young entrepreneurs. Something you guys want to do something new. That's really great. So, welcome all of you, and we'll do it very friendly way and very interactive way. So, talk to us if there's anything. And today, what I planned of, sorry, can you see me by the way? Can you see me? No, Shashita, we can't see you. All right. Wait a second. Shashita, by the way, hello from the other side. Da? Hi, Savin. Hi. Nice seeing you. Wait a second. So, shall I join through my phone? Yeah. So, hi guys. So this is it. Today what I'm going to share with you. Today I'm introducing you what we have to do today, and so basically how you should come up with a plan, how you should start business, and even with COVID, how you can survive, and how you can take your business into next step, right? So those are the things we are talking today, and those are really important things and really simple things, right? So make sure, keep some notes if you want. I'll share details with you. Ask question and clear everything, right? So yeah, I'll talk in both languages so everyone will get comfortable. So this is it, right? So easiest thing when it comes to business, what is the most important thing when it comes to business? Anyone can answer. What is the most important thing when it comes to business? I'll make it more easy. So that's a sense you need when you do a business, right? If you have that sense, you can do any business you want. You can start any business you want. What is that? Let's start with that. What is that? Do you have any idea about it? So, any idea? Anyone? Okay, so I'll tell you one thing, right? So it is actually common sense. If you have common sense, you can do it, right? So common sense is really important thing. And next thing you need to know when to do, what to do, and what not to do, right? So you don't need to have like specific degree or any specific qualification for that. You just need common sense and very patient and strategic person, right? So when you are not just imagine you are not a how you can say that, you're very energetic, right? You have different talents, so you can understand what are your strengths, what are your weaknesses are, and even in your business, even when you do your life, so what are the weaknesses you have, how you can turn these weaknesses into strength,
If you know these things, you can build your own life in a better way, and even in your business in better way. Right? So let me share you something. So can you guys see that? Someone confirm me, please. Can you guys see that? Hello? Can you guys see my screen? Yes. Yeah, thank you. Yes, Mr. Shashidhar. Yeah, You can say it. okay, nice. So I'll make it very simple, okay, not so complex. So there are many things in the screen, okay, don't complex your mindset, right? So I'll go with the flow like this, right? Just imagine what happened. First thing you get in, that is, oh my god, I got an idea. That is excellent idea. Okay, you got idea, that's excellent, that's the most important point. And what's next? Okay, then you know, then you need to know, okay, what are the market, what's the market, right? You need to know that, right? Okay, then you're talking with someone. Okay, yeah, there's something like this, that's nice, right? So you are living in new generation, and everything within your fingertips, right? You can search it, right? How you can search it? People are like, yeah, people are talking with friends and getting the opinion and getting to know about it, and talking with experts about in that field. If you have brand new idea, then you are like, chutta 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 kiyanna adimadi karana. So right, ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි කොහොමද ඔයා මාකට් එක ගැන දැනගන්නේ? ඒකට තමයි කියන්නේ market research here, right? You have to do market research. Market research is really, really important when it comes to business, right? However, කියන පළියට business කරන්න එපා, right? That's a really important thing. And the next thing, when you're doing a business එක ගැන දේවල් දැනගන්න, right? කරද්දී හැමදේම දැනගෙන business කරන්න ඕනේ, right? Step එක චුට්ට step එක ගන්න, right? ඊට කලින් දේවල් ඔයා හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, පොඩි දේවල් ටිකක් ඉස්සරහට යන්න, right? මම දේවල් ටිකක් කියන්න. මම කියලා දෙන්නම් market research එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. market research එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය market එකේ ඔයාගේ තියෙන idea එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා provide කරන service එකක්, product එකක් කොහොමද market එකේ හැසිරෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔයා market එකට යන්න ඕනේ. මේ දේවල් කියන තමයි market research එකේ තියෙන්නේ, right? So when it comes to market research, there's I'll tell you like this. Market research will tell you opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ opportunity එක කොහොමද successfully ඔයා business model එකට ගෙනල්ලා business එක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒකට market research එක කරගෙන යද්දී market research එකේ include වෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා demand එක ගැන දැනගන්න. ඔයා කරන product එක or service එකට කොච්චර demand එකක් තියෙනවද in market. It has a market size එක. What's the market size? If you like have a good market size, then that's the point. And how you should go with the market size. So ඒකත් එක්ක, so if you want to carry on with your business, who you need employees. Then how many employees you need? Like what type of employees you need, right? And location, it's a really important thing. Location එක තනින් තනට වෙනස් වෙනවා, right? සමහර පැතිවල සමහර දේවල් සෑහෙන famous. දැන් අපි ගත්තොත් වැලිගමට ගියා. වැලිගම තියෙනවා surfing, seafood. ඒ තමයි ඒක trend එක, right? නුවරට ගියොත් ඒක වෙනස්. බදුලට ගියොත් ඒක වෙනස්. අපි හරියට location එක ගැන හොඳ understanding එකක් තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ අපිට අපි market එකට අපි මොකක් හරි product එකක් හරි service එකක් හරි අපි ඉස්සරහ දෙන්න. අපි මේ විදිහට යද්දී මොනවාද අපේ market අපි දෙන අපි sell කරන, එහෙම නැත්නම් අපි market එකට යන product එක, එහෙම නැත්නම් service එක වගේ තව මොනවාද තියෙන්නේ? market එකේ තව මොනවාද තියෙන companies, shops, පොඩි කට්ටිය කවුද ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ pricing. කට්ටිය pricing කරනකොට ගොඩාක් හිතන්න යනවා. මම මේක අඩුවට දුන්නොත් තමයි වැඩේ හරියි. නෑ, ඒක නෙමෙයි point එක. quality එකට දුන්නොත් වැඩේ හරියි. අඩුවට දුන්නොත් නෙමෙයි. එහෙනම් හොඳම දේ තමයි
දෙන සර්විස් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳම ක්වලිටි එකට දෙන්න. right? ඊට පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න මාකට් එකේ යන ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මොකක්ද කියලා. ඒ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකෙන් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක තමයි මට යන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක කියලා. ප්‍රයිස් එක ගැන ඩිසයිඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අතරමැදදී එහෙම කතා කරමු. right? ඊට පස්සේ තව දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියොත් මාකට් ෂෙයා එක ගැන strength and weakness මාකට් එකේ තියෙන වාසි මොනවාද අවාසි මොනවාද ඒව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවාද වින්ඩෝස් තියෙන්නේ මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න මොන වගේ විදි වලින්ද යන්න පුළුවන් through the ඔයා අලුතෙන් බිස්නස් එකක් නම් කොතනින්ද පටන් ගෙන යන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා යන මාකට් එකේ හොඳම කම්පිටිටර් කවුද? හොඳම තරගකාරී සමාගම. එහෙම නැත්නම් ඔයත් එක්ක වැඩ කරන් ඉන්න අනිත් වෙන්ඩර් ඒ කවුද කියලා හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියාගන්න. right? ඊට පස්සේ ඔයා මාකට් එකට එන්ටර් වෙද්දී මොනවාද මොන වගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ මොනවාද වෙන්නේ කියලා හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් එකව මාකට් එකට යද්දී ඔයාලට කලින් හිතලා තියෙනවා නම් ලේසි ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගන්න. මම මේ දේවල් කියන්නේ සාමාන්‍ය මාකට් රිසර්ච් එකක් කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය මාකට් රිසර්ච් එකකදී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් මොනවාද කියලා. right? ඊට පස්සේ මෙතන මම ෂෙයා කරලා තියෙන එක පොඩි points වගේ අපි මෙන්න මේ දේවල් දැනගෙන ඉද්දි මේ වගේ දේවල් අපි ලියාගෙන ඔබ අපේ plan එක ගැන ලියද්දි කොහේ හරි it's really important. right? දැන් මේ plan එක ලියන්න ඕනේ කරපු රිසර්ච් එක plan එකකට දාන්න. right? දැන් මොන හරි ඔයා ලස්සනට කතාව දන්නවද? මේක තමයි මම බිස්නස් එක. බිස්නස් එක කරද්දි තමයි හරියටම කතාව දන්නේ. සර්ච් එක කළා මාකට් රිසර්ච් එක ගත්තා ඕවරෝල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක අපි දාන ඕනේ වර්ඩ් එකකට. ඒක දාද්දී අපිට තව දේවල් තේරුම් ගන්න ලේසියි. මොකද්ද මාකට් එක කියන්නේ මාකට් රිසර්ච් එකේ මොකද්ද උනේ? එහෙනම් පස්සේ හරි මේක කොහොමද මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගෙනියන්නේ? ඒ දේවල්. ඔයාලට මාකට් එක ගැන තව හොඳට දැනගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තමයි සර්විස් ටිකක් කියනවා. ඔන්ලයින් තියෙන. දැන් මම හදුවා Google එකේ සර්වර් එකක්. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්න ටික දැනගන්න යාළුවන්ට යවුවා වැඩේ කරා. හම්බෙවි ඕනේ නැහැ මේක කරගන්න. So you can take it, you can get that done without meeting anyone. But the main call you can't meet people like you used to do. So what you have to do, you have to send something like a Google Doc or just Google form and fill it in Excel sheet. You can see like what are the markets. Okay, these are the things you have to go through. So it's very simple thing, right? So you can make questionnaires and direct into groups and focus groups, interviews. You can talk with good people and get good understanding, right? So, okay, this is something really important for you. That is that is how to write a business plan, right? People have no idea at all. Some people have somewhat idea, right? Some people know about it. So this is good for everyone. It's good even when I'm doing that. It's refresh my memory. So it's really interesting thing, right? I'll go in very easy way. No need to drag or no need to do anything. Right? So when you're writing a business plan, right? So what you do, you are drawing the roadmap of your business. So this is your idea level. What's your next step should be, and then next step, and what's the ending goal. So you need to know about things. Yeah. So then what else you can do? So in this one, when you're writing a business plan, make it simple. Make it simple much as you can, right? All the time when it comes to market research also, make it simple. Make it simple, like even 8-year-old boy can understand. Like very simple. Okay, you don't need to make like very complex. Like that person asked about this, that person said this. You don't need to put everything. Just filter what you need, what you don't need, and then put it to shape, right? So when it comes to business plan, you can put the executive summary, right? Briefly tell reader, right? So how you want to be success with my plan, right? So nice. So it's there. So and next one, so company description. I'll go faster.
explain when you need when you if there's something new. Yeah, so you guys can hear me, right? If there's something, let me know, right? And next thing is market analysis, right? So how you do the analysis? So even when you do market research, you do this part, right? So you can put that part into a very short form. And organization and management. So tell your reader how your company will structure and how will run it. So structure as in එක home base එහෙම නැත්නම් vendor එහෙම නැත්නම් sole proprietor එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්ද partnership එකක්ද or private limited or liability limited LLC company එකක්ද right පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා ඔයාගේ business structure එකක කොයි විදිහට යන්නේ right මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ first stage එකේ solid stage එකේ ඒ කියන්නේ sole proprietor එහෙම නැත්නම් partnership right sole proprietor කියන්නේ හරිම සිම්පල් දෙයක්. මොකද්ද sole proprietor කියන්නේ? මොකද්ද එකකින් වෙන්නේ? මොනවාද තියෙන benefits ගැන අපි කතා කරමු. right? ඊට පස්සේ service and product line. මොන වගේ service එකක්ද මුලින්ම දෙන්නේ market එකට. right? මොන වගේ product line එකක්ද ඔයාගාව තියෙන්නේ? right? මම පොඩි point එකක් කියන්න මේකට. Services and product line. දැන් මා restaurant එකක්. like you have so many choices. burgers තියෙනවා, hot dogs තියෙනවා, so many choices. customer එතනට ආවට පස්සේ ගොඩක් choices තියෙනවා right order කරන එක ඔයාගේ ඇතුලේ restaurant එක ඇතුලේ ඉන්න chef ඔය ඔක්කොම product එක හොඳටම sell කරන්න පුළුවන් නම් හොඳටම උයන්න පුළුවන් නම් හොඳටම cook කරන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් product range එක වැඩි වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් product range එක වැඩි වුණාම හැම restaurant එකම face කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරිම quality එක හොඳම quality එක හැම product එකකම දෙන එක right ඒකෙන්ද නිතරම යද්දි range එක පොඩි කරන්න පොඩි ලොකු range එකකින් පටන් ගන්න එපා පොඩි range එකක් තියෙන්නේ පොඩි range එක හොඳටම දෙන්න පුළුවන් guarantee නා qualityම range එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් අන්නේ range එකට යන්න right bake කරනවා cake තියෙනවා cake ಜಾති හතරක් හොඳටම දෙන්න පුළුවන් අය කිසිම එකක් නැහැ ගියායේ range එකට customers ලා කැමති හොඳටම වඩ පුළුවන් දේ වයනත් වුණාම හදාගත්ත take the next step අන්නේම funding හැමතිස්සම හිතන්නේ business එක පටන් ගන්න සල්ලි ඕන කියලා right it's the last thing you need to know you need actually ලොකුවට pressure වෙන්න ඕනේ නැති දෙයක් හරිද funding එකකට කොහොමද funding එකක් ඕනේ ඒ මොකක්ද හැබැයි business plan එකේදී ඔයා ඒ කතාව ගැන කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ කොයි වගේ funding එකක්ද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි වගේද ඔයාගේ funding outline එක ඒ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න ඕනේ ඒත් ඔයා business plan එක ලියද්දී පළවෙනි business plan එක ලියන්න හරිම simple විදියට කවදාවත් එකපාර business plan එකපාර කවදාවත් business plan හරියන්නේ නැහැ business plan ලියලා ඔයා හරිම plan එක ගන්න this is my business right ලියද්දී එකක් වෙන්නේ හැබැයි කරද්දී පොඩි දේවල් වලට වෙනස් කරන්න වෙයි හරිද ඒකින්ද බය වෙන්න එපා මේකම තමයි වෙරන්න ඕනේ කියලා හැබැයි ලියද්දී පුළුවන් තරම් simple කරගන්න පුළුවන් තරම් කරන්න පුළුවන් දේ විදියට ලියන්න complex කරන්න එපා පුළුවන් තරම් simple වෙයි right එතකොට දාද්දී උගලන් දාන්න පුළුවන් product range එකක් දාද්දී financial projection එකක්. එතකොට කොහොමද මේ කාලෙ වෙද්දී ආ කොච්චර ගානක්ද හොයන්නේ? ඊළඟ කාලෙ වෙද්දී ආ කොච්චර ගානක්ද හොයන්නේ? හරි. දෙසැම්බර් end මෙහෙමයි. ජනවරි මම කොහොම approach එකක්ද ගන්න financially? ඒකේ ඒ ගන්න approach එකත් එක්ක කොයි වගේ ගානක් වා earn කරනවා. කොයි වගේ ගානක් වා company එකට ගේනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගේ sole proprietor එක නැත්නම් ඔයගේ business එකට වා ගේනවා. කියලා projection එකක් හදනවා. right ඒ වගේ ඔයා උඩ mention කරනවා වගේ timeline එක වගේ winning goal එක වෙනකම් කොහොමද ඔයා ගෙනියන්නේ කියලා ඔයා financial projection එකේ පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ I can just suggest that sorry yeah the next thing you need to know when you're going ahead with lean startup format ලොකුවට ඔය ගැන හිතන්න ඕනේ right so what happened ඉක්මනට සිම්පල්ම විදියට බිස්නස් එකකට යනවා නම් කොහොමද යන්නේ කියන්නේ ඒකට value proposition එකක් infrastructure මොන වගේ customer base එකක්ද finance කියන ඔය ගැන පොඩි description එකක් තමයි තියෙන්නේ
right? So key activities ඔය දේවල් වෙනම දාන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ වගේ තමයි යන්නේ. suppliers ලා මෙහිමයි වෙන්නේ, manufacturer කොහොමද වෙන්නේ, subcontractors කොහොමද වෙන්නේ කියලා දේවල් mention කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ තියෙනවා key resources මොනවාද ඕනේ business එකට, ඊට පස්සේ proposition එකක්, customer relationship කොහොමද customers ලා engagement කරගන්නේ, ඊට පස්සේ customer segment එක කොහොමද, ඔය වගේ දේවල් තමයි give me a second. Yeah, cost structure කොහොමද, ඊට පස්සේ cost structure එකේදී කොහොමද ඔයගලන්ගේ කම්පැනි එක ඔයාගේ කම්පැනි එක නැත්නම් බිස්නස් එක කොහොමද cost structure එක තියෙන්නේ, කොයි වගේ ගණන්වලද යන්නේ, මොනවද වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ, අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්, ඒ basic structure එක තමයි ඔතනදී. Right? So we look company focus on reducing cost or maximizing value, define your strategy, then list most significant costs you will face pursuing it according to the model, define your strategy, right? ඊට පස්සේ revenue stream එක, right? Revenue stream එක කිව්වම කොහොමද කම්පැනි එකක් යන්න ඕනේ, ඇත්තටම කොහොමද ඔයා money සල්ලි වань, right? ඇත්තටම sales විතරද, නැත්නම් ඔයා use කරනවද අතන ඉඳලා ඔන්න මෙහෙම example එකක් දෙන්නම්. customer කෙනෙක් ඉන්නවා, හැන්දි විකුණන restaurant එකක් තියෙනවා, right? ඒතකොට restaurant එකට covid ආවා, restaurant එක covid ආවා, restaurant එකට මොකද වෙන්නේ, හැන්දි එන එක අඩු වෙනවා, right? දැන් මොකද කරන්නේ, ඔයාට ගෙදර හැඳි හදන්න ක්‍රියාවක් තියෙනවා, right? දී එකකින් හදනවා, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි alternative විදියකින් paper හරි මොකක් හරි විදියකින් හැන්දා, right? දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ, ගිහිල්ලා කතා කරනවා restaurant එකත් එක්ක, restaurant එකට හැඳි ටික දෙන්න කතා කරගන්න, අර මේක නැති හින්දා. එතකොට මොකද කරන්නේ, ඔයාට එතන මේකක් ආවෙලා, ඊට පස්සේ ඔයාට එච්චර ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න බෑ, right? එච්චර ලොකු ගාණක් දෙන්න බෑ. ඔයා තව එක්කෙනෙක් එක්ක අඳුරන එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරගන්න. හරි. එතන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හදලා ඒ අතරතුර ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා දැන් හැඳි විකුණන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. හැඳි විකුණන එක්කෙනායි හැඳි විකුණන එක්කෙනාගේ හැඳි ඕන එක්කෙනාට සෙල් කරන මිඩල් පාර්ටි එකක්. හරි. ඒකෙන් ඔයා ගන්න කම්පැනි එකක් ඇතුළේ. ඒකෙන් සල්ලි ගන්නවා බිස්නස් එක ඇතුළට. right? ඔය වගේ පොඩි ස්ටීම්ස් මොනවාද ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔය පොඩි ටිප් එකක් කිව්වා. ඔකට වඩා ඕන තරම් ඉඳී තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මම ඔය එක්සැම්පල්ස් ගැන කතා කරන්න තව ඉස්සරහට. So basically business model එකක් කොහොමද, එහෙම නැත්නම් business plan එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඕකේ තියෙන්නේ, right? මොකක් හරි ක්ලියර් නැති තැනක් තියෙන දෙයක්. මම ටක් කරලා කියේ මොකක් හරි දෙයක් තිබ්බ කියන්නේ, right? හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම. මම මෙතනදී මෙහෙම approach එකක් කරනවා, right? අපේ දැන් ඔය business එක revenue form එක අපිට business එක කොහොමද සල්ලි හොයාගන්නේ? දැන් තියෙන්නේ company එකක් නෙමෙයි startup එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි business එකක්, right? එතකොට පොඩි business එක එකපාරට කොයි වගේ ගාණක් අපිට ඕන වෙනවා. එහෙනම් company නැත්නම් business එකට කොයි වගේ ගාණක්ද ඔයා දාන්න, right? ඒක ඔයා market research එකත් ඒ වගේම ඔයා එහෙම කරලා costing එක හදලා බලද්දී startup costing එක හදලා බලද්දී ඔයා දැනගන්නවා මෙන්න මෙහෙමයි. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කියන්නේ saving. එතකොට savings කරලා තමයි සාමාන්‍ය කෙනෙක් කියන්නේ, right? savings ටික පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් තව මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? හරි. තව කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. ඒ නැත්නම් investor කෙනෙක් ගාවට යනවා. කට්ටිය ගාව අමුතුම idea එකක් තියෙන investor කෙනෙක් ගාවට යනවා කියලා. right? ඒකින්ද මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා විස්තර කරන්න. right? ඉතින්ද කොහොමද ඔයා ඔය ඔක්කොටම කලින් ඔයාගේ personal finance කරගන්න. ඔයාගේ පෞද්ගලික ඔයා හොයන job එකක් කරලා, business එකක් කරලා, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකින් ඔයා හම්බෙන ගහන කොහොමද තව දෙයකට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට business එකට දාන්න කලින් ඔයා කොහොමද business එකට දාන්න මුදල ඔයාගේ life එක spend කරන ගමන් business එක කොහොමද ගාණක් ඉතුරු කරන්නේ. ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න මට වඩා හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට මම Lukshan Bandar, my co-founder, invite කරනවා. So Lukshan, are you there? Lukshan?
No, you should unmute that. Yeah. Why can't I hear? They can't hear. Yeah. For now, I'll carry on then. Okay. So until Lukshan comes, so okay. So let me talk about this thing. Personal finance. Personal finance වලට මොනවාද ඔයාලා කතා කරන්න තියෙන්නේ? Like මොන වගේ දේවල්ද important points, right? එතකොට මේකදී personal finance කිව්වම මේක business එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ දේ දැනගන්න. right? මේක හරි ගොඩක් important. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සල්ලි ඉතුරු කරගන්නේ? ඒ සල්ලි වල කොහොමද ඔයා සල්ලි ඩබල් කරගන්නේ කියලා. හරිද? මම quickly ටක් ගාලා කතා කරන්න මේ දේවල්. alright? Personal finance වලට අවම hello. Yeah, you can carry on, Lukshan. Over to you. Hello. Yeah. Can hear you. Yeah, go ahead, Lukshan. Oh yeah, can you guys hear me? Yeah, hello. Yes, here we can hear you. Yes, Mr. Okay. Lukshan. Okay, and can you guys see me or Shashida? Okay. Anyway, I don't need this. I'm sorry about that. I was having a problem with the audio. So like Shasha said, let's talk about investing. So before we start talking about investing, you guys need to know how do you start in, how do you get started investing, right? Like so yeah, before that I will tell you about myself, because if you are getting in like advice from some person, you need to know about himself, right? Like about that person, because unless you don't have to get advice from this person. So I'm all of my what I'm going to talk about, I'm talking from my experience. So I've been investing since I started investing when I was 19 years old. So I have like 5 years of experience in investing. So for as like I tell you guys, like I don't have presentation or anything, but I will tell you guys points like how do you anyone can like start at investing in Sri Lanka. So okay, so my so starting will be really confusing and even intimidating, right? But it doesn't have to be that way. Like you can like when you are starting investing, it will be like really intimidating when you're starting. So I will go with like 15 or 10 points. I will give you guys some points to figure it out, like how can you invest and stuff. So yeah, you can see me now. That's good. Okay, first of all, fix your personal finances. So that means if you have like high interest debt, pay those off first. That will be like, because that will be costing you more than what you would make from investment, right? So at the beginning, for example, let's say the like if you are a beginner, your stock market average of return, like the average return of a year will be 10%. So let's say if like let's say if you are talking about stocks roughly, but what you can expect is like 10%. So if you have like credit card debt, you will be paying closer to 15%, maybe more. So first of all, you have to fix your personal finances. So basic rules are like when you're fixing your personal finances, have a personal financial goals and make a plan for like plan to how to reach that personal finance goal. Maintain a daily, weekly like personal spending sheet or like in a Google sheet
or in your phone, maintain a personal spending, and also allocate time and look through your personal finances as well, like weekly. Like after you made the sheet, you just allocate the time to go through all the transaction savings, upcoming payment, how much you have been burning for throughout the week. And also, so I will come to the saving part as well. So other thing is, so after you fix in your personal finance, so so basic rule, like thumb any debt with interest about 6, like sorry guys. Okay, wait, I'm having a problem here. So okay, the second point would be never invest in anything you don't understand. Okay, so this is a simple rule to get clear from from the start. You have to do your own research and don't let somebody else do it for you. That way, like, you will never say yes to, like, there are like fast talking salespeople, like who tell that they will make you rich quickly and they will get you more money, like that way. So never invest in anything if you don't understand. That, like, if you are taking any advice from anyone, just do a like background research on them as well. And also so so after that, like so in the like after that, like, let's say you get a advice from some salesperson and you invest some money, like, you like, for example, there in Sri Lanka, uh, there was a finance company. So that one, they all of them, like, gave out a lot of interest rate, like the 15% for a year, like 20%. After that, some people went and put all the money there. All right. So after that, what happened was, the finance company closed down, like bankrupt. All right. So you put your all money in there and you don't get any returns, and after like 5 4 years they will pay back, but it will take some years. You won't get a return as well. So never invest in anything if you don't understand. Like, that means, like, you have to do a lot of reading, a lot of research, and a lot of let's say there are like YouTube videos about finance, investing, or like a lot of books and stuff. So you need to go through all of this. There are really good books if you want to, like, read. I would recommend Rich Dad Poor Dad is one really good book, and Intelligent Investor, and also Ray Dalio's Principles. Those are really good books. And the third point will be, set your investing goals. Let's say if you have like a goal, like, I want to get rich, that won't be a like very investing goal. So all of you need to have investment goal. Like, specifically, let's say, put a rough time in your mind. It should be like long term time frame. That will be really good. Well thought out investment plans. And if you realistically, like, think about it, it will take like decades to build wealth, right? So I'm not saying like short-term opportunities never comes up, but picking up stock with like crash investigations, and also like when stock market went down, you had to pick up a stock and you invest in that, and and you will make a huge profit. For that, you need a lot of knowledge and experience. So you have to be patient till you get plenty of like knowledge and experience. So and like, set amount you want, like the invest and like how much you want to invest regularly. I can't like come up with numbers for you guys. So what I do is, so when I get but for month, so I invest weekly. So weekly, what I do is, I 80% from my whole income, I invest 80% first, and 10% I use, and other 10% I give away.
So that should be there also, because you need to give back to people as well. So that's my plan. So you guys need to have plan like that, like how much you can invest with your like current income. All right, so it all depends on your like current circumstances and long term goals. So you guys can start low and increase over time. All right, so fourth point will be understand your own attitude towards risk. All right, so when you are investing, there's everyone has a risk tolerance rate and everything, so you don't need to know about this tolerance rates or anything, but everyone has a uh, attitude of like how to take those risks. So think about this on early on. If you even if you are not on stock market or in any other investment criteria, if you are not split into any investment criteria, think about this. Like, yeah, so yeah, think about your like own attitude towards risk assets. Think, because yeah, so when you are investing, you need to know what type of person you are. Like if you like safer person, like you want to play it safe in the market or whatever in- whatever you are investing, then you need to know about it first. You need to self-aware, like what kind of risk I can take, or little do you like to live a little dangerously? So those are like actually, like there's a golden rule in finance: higher the risk, greater the possible return, and of course, higher the chances is going to tank and wipe you out also. So you need to know about your risk tolerance as well. Okay. After that, the fifth point I would say, start building up your financial knowledge. So when you are investing, knowledge is your your best friend. This is one of the habit you should pick up ASAP. Like like as soon as possible, you have to pick this habit. Like when you are investing, like you need a bit of knowledge, financial knowledge. All right, and uh, keep it as a habit. Then it will like never grow out of you. So then you can explore new areas, and anyway you like when you are like have financial knowledge, like you have to keep up with the data, like all the like keep up to date market, like know about the market up to date. So and start reading financial news, choose some stocks that you can be watching, like how they move, and those stuff you can do before you start investing. And see what's going on in the world as well, and how it will affect the market. Also join like there are like, so for example, we have like me and another 3 or 4 person. We always talk about stock market in this group. There's a WhatsApp group. So you guys can also like get your friends to do this, like come, let's try the stock market. You don't have to go big, and get together and talk about it, because it will be really beneficial for you guys. And because of like most of the Sri Lankan doesn't know about stock market, or they have a bad attitude towards the stock market, because they think it's really bad place. It's not. It's actually it's good. It's not gambling also. So most of the people say it's gambling. It's not. So you actually give a value to certain companies. That's what happens in stock market. That's that. Then you make some money out of it. That's good. So, and also the sixth point would be understand fundamental analysis, like in financial ratios or the dividends. What are dividends? And like PE ratios for like, so I'm talking about the stock market. So when you go to the stock market, you have to know what is happening in the stock market. With this, like if you, let's say if you go for like you see a uh, let's say you go and check out, you want to check what's happening in this company. You have to know about like these financial ratios, and you can
do all the calculation from their financial reports. You have to like understand fundamental analysis as well. So, and the seventh one will be choose a broker, and be aware of the fees that they're gonna charge you. All right, that is also important. So you need to do your own research and choose a broker. I'm not gonna like suggest any brokers. So I have three brokers: JBS, and JKSB, and Cal. Those three are my brokers. So when you are choosing a broker, it should align with your like financial goals as well. Like if you want to acquire a company, you need some people go to Cal because they do acquisitions really well. Or if you need like a lot of good research data, you go to JBS, like uh, Jeffrey Brothers, I think, yeah, Jeffrey Brothers Securities. So that's JBS. If you like, if you are starting out, go for like JKSB, John Gill Stockbrokers or SoftLogic. Those people like really help you out. So those are really good brokers. I'm not recommending anyone like, oh, like I'm advertising anything. Let's just, I'm saying they are good. You do your own research and see. And so 8 point will be pick a strategy. Investment strategies falls down to like two extremes. One extreme would be like you can buy for a long term and wait for value to go up. That will be like one extreme. So other one would be you do it for short term, like daily trading. Those are the second extreme. That's the second extreme. Like you buy and sell in matter of hours or even minutes. That's one of the lot of it's a riskier extreme. So I don't recommend that also. So most investors who make solid gains in stock market use buy and hold strategies. Like buy and hold means like you buy a stock for a certain time and you wait for value to go up. So that's a good strategy. So you need to find out what strategy is good for you. All right. So 10th point would be diversify. So you don't put your like I think this is really famous one. You don't put your every like yeah every egg in same basket. That's a really famous line, I would say. So what I do is I invest in stock market and I go for index fund. The index fund means unit trust. Unit trust means like there are like certain type of unit trust. You guys need to do a research and see about this as well. I don't have time to explain that. I just have like 10 minutes to do this. So money market fund, there are like gift like soft stock like some. So let's say NDB Wealth, what they do is they get our money. That's a unit trust. They have a unit trust, and after that, what they do is we can put it in a stock market. If you really don't have time to like invest in stock market or like play around like to do anything in stock market, you can just give it to like a unit trust, your money, and you can invest in unit trust, then money market or a stock market fund. So what they do is they take care of your money and they invest on stock. Then you will get a decent return in 1 year. It won't be really good, but it's a decent return. So and also so the 12th one I would say avoid leveraging. All right. So leveraging means like never take like any like borrow money from anyone to go and invest in stock market, because let's say you borrowed 90,000 from someone and you go and invest in the stock market and that one goes 10% high and you made a really good money. All right, you are going to pay back the borrow as well. But if the stock market goes down, you will lose whole 90K and even you will be in debt as well. So if you are like leveraging is really tempting, so don't never do that.
So if you ever want to do it, A, if you are fully understand it. B, you are sure within it's in your risk tolerance. If it is in your risk tolerance, do it. Okay. So I know, like, guys, I have like 10 minutes. That's why I'm fast tracking this. So, and when you are investing, take the emotion out of the equation. Like, never like investment or investing always should be like rational, not emotional. All right. So don't never like and never go with like emotions. Like, let's say when the stock market goes down, most of what people do is panic selling. So when they sell all of their stocks, and they make huge loss. So if you are a rational decision maker, that will be like you can stay calm and wait till your investment regain their values. So, and also, like, there are like sometimes also recently there was a news saying Brown's company's stock is going up. All right. So that was done by some brokers. So what most of the people did was they went in and bought most of the shares. So if a stock making sounds right now, like making sounds mean like it's really popular right now, is the time to buy it's already passed. So don't uh, get into like the don't trap with those like the rumors and stuff. You need to do, I'm always saying, you need to do your own research. You need to learn about it, your like finance, and read books. And there are a lot of YouTube videos and as well. So do your own research and learn about it. And other thing is, so if investing is entertaining and you are having fun, and it's not actually entertaining, like investing is not really entertaining, it's really boring. So if you are a good investor, you will understand that. So if you want excitement in like stock market or anything, go to a casino. That's what I'm saying. Don't come to the stock market, please. Yeah. So investment is really boring. So you can have fun. Have fun actually. Well, it's really boring. So when you are investing, think about like uh, so as I said, I think I went around like 10 points, no, 15 points or 14 points, as I know, as I remember. So, and I want I want you guys to start now. Whatever you guys are doing, please start now. Investing, please start it now, right now. So because if you are listening carefully, so successful investing doesn't like happen in overnight. So you need to work on it right now. And yeah, so that's about it in investment. Over to you, Sashita. Thank you so much, guys, for listening. Hello, guys. Yeah, thank you so much, Rukshan. So let me come back to the slide. So can you guys see the slide, by the way? Yeah, can you guys see now? All right. So yeah, you guys can hear me, right? So let me know. Yeah, we can hear you. All right. Okay, cool. So I'll go quickly. So yeah, so Lukshan basically talk about the stock market, investing and all. So like that, with saving, I'll go quickly. With savings, you can go ahead with whatever the business you need. So this is the thing, right? So when you start your business, right, you plan your business. You know this is the amount I need to start. So yeah, this is the amount I need to start my business, right? So what
people do usually. Um, yeah, what people do, people are get scared when they are using their money sometimes, right? So don't get scared. So you should know you are taking a risk also, and you are starting a business. So don't get scared. Just start with very small amount, right? You know the base main amount you need to know. So if you know, if you want, I can talk about it quickly. But if you need to know about how to calculate your startup funding, let me know in the questions when it comes to questions, right? So I'll explain about it. For now, let me go with the flow, right? So one thing is self-funding. That means from your money, from your saving, from your uh, what do you call, some gift, let's say like that. It's very rare. Let's say like that, something like that, right? So if we don't have savings, what we have to do, we can go to the investor if our business plan is really good, right? So when we go into investor, make sure, so it's a different story, right? So if you're going with the investor, then the ownership of the company, ownership of your idea will get divided into two, right? So I'll talk about it more thoroughly in next next slide. And the next thing, you can take a loan. You're going to the bank, asking for a loan, very small loan, and then you're starting a business. Either way, you can start your business. Make sure you're making very simple plan, right? Very easy to make it, right? When you have a very simple plan, it's easy to start, and actually you will do it, right? Simple plan එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔය වැඩේ කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට business එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Self funding කිව්වම වික්ෂාන්ත එක explain කරා එකකින් ඉවලට investment through ආදි දාන fund එක වැඩි කරලා personally වගේ තියෙන හරියට track කරලා ඒකින් පොඩි ගානක් ඔය හැමදාම වෙන් කරන්න පුරුදු වෙලා නිකන් හිතමු හැමදාම එන ගමන් බඩ එකක් කනවා හැමදාම එන ගමන් රෝල් එකක් නැත්තම් මයිල් එකක් වුණා මහන්සියට සතියක් විතර මයිල් එක නොබී ඉන්න බලනවා දවස් 10ක් විතර රුපියල් 500ක් විතර ඉතුරුයි right ඒකෙන් චූටි දෙයක් ගන්න බිස්නස් එකට ඕන විදියට නැත්තම් පොඩි මොකක් හරි ඔන්ලයින් බුක් එකක් මොකක් හරි ගන්න අරගෙන කියවන ඔගේ චූටි දේවල් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න පුළුවන් right එතකොට අපි self funding තේරෙනවනේ basically ඒකින්ද මම ආයෙමත් ලොකු විදියට example කරන්නේ and next thing right investors කියද්දී අපි යන්නේ risk එකක් එක්ක එතකොට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වැඩි right ඒකින්ද අපි නිතරම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් යද්දී මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් යද්දී ඉන්වෙස්ට් කෙනෙක් ගාවට යද්දී අපි මොන වගේ දේවල්ද යාට දෙන්න ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕන. අන්න ඒ දේවල් ගැන හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මම තව දෙයක් කියන්නම්. capital funding right? ඒතකොට fund කරද්දී කොහොමද? එතකොට capital funding venture capital funding එක වෙනම ස්ටෝරි එකක් right? ඒක තමයි investors ලා එන විදිය right? venture capitals කියලා. කොළඹ තියෙනවා කොළඹ round table ඔය වගේ එක teams ඒ වගේම startup වලට ෆන් කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියා එක හොඳයි නම් පිච් කරන්න පුළුවන්. Shark Tank වගේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ෆන් කරයි. එතකොට ඔයා කොහොමද හොයාගන්න ඕනේ? ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක ඔයාගේ ඉදිරිපත් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ රිවිව් එක මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ රිවිව් එකක් විදිහට කොහොමද යන්නේ? ඊට පස්සේ rules and regulations ඊට පස්සේ agreements ඒ වගේ ඒවට මේ එකග වෙලා ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට right ඉතින් basically කොහොමද යන්නේ කියලා මම මේක share කරගන්න ඔයගොල්ලෝ study කරන්න right කොහොමද business location එකක් ගැන කතා කරන්නේ business location එක හරි important මම කලින් තේරෙන් ගැන කතා කරා business location එකදී වැලිගම කතාව කරා ගියා හෙට දාගත්ත surf boarding එකක් නැත්නම් හදුවා plain tea roti ගහන එක ගහුවා වැඩේ පටන් ගත්තා right start small වැඩේ චුට්ට develop කරන්න පුළුවන් හොඳටම tea එක ගහන්න tea එක දන්නේ නැත්නම් tea එක දන්න විදිහට හදන්න පටන් ගන්න. එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනයි චුට්ට වැඩි right? ඉතින් කොහොමද පටන් ගන්න? දන්නේ නැතුණත් කමක් නැහැ කොහොමද පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය වගේ අපි තැනකට යද්දි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා සමහර තැන්වල තියෙනවා ලයිසන්ස් ගන්න ඕනේ සමහර පැතිවල තියෙනවා සමහර දේවල් විකුණන්න බෑ. ඒකින්ද ඒක හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියාගෙන අන්න ඒ වගේ තැනකට යන්න. right? එතකොට කොයි වගේ ගානක්ද යන්නේ? ඔයාට ඒ තැනින් හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවාද?
ඊට පස්සේ කොහොමද restrictions ඉන්නේ සමහර properties තැන්වල විකුණන්න බෑ. ඔය හිතපු අනුරාධපුරේ ඉන්නවා කියලා. අටම ස්ථානයේ සමහර තැන්වල ඔයාලට විකුණන්න බෑ. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන හොඳ ඉන්දියා එකක් ඔයාගාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඒ පැත්තේ තියෙන rules and regulations ගැන කතා කරද්දී ඔය තියෙන මේ පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න තහනම්. එතකොට ඔයා ඒ දේවල් ගැන කරන්න තහනම් නම් ඒ දේවල් කරන්න බෑ. හැබැයි තහනම් නැති alternative එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. ඒක එන ටුවරිස්ට්ලට එහෙම නැත්නම් එන කට්ටියට හොඳයි නම් අලුත් විදිහේ අයිඩියා එකක් ඔයා ගෙනල්ලා නම් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නිතරම මතක තියාගන්න බිස්නස් එකකට හොඳම තැන මතුවෙන්නේ මිනිහෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් කාගේ හරි පුද්ගලයෙක් කාගේ හරි දෙයක් නොහරි දෙයක විසඳුමක් තියෙන තැනක. ඔයා මේ දේ විසඳුන සොලියුෂන් එක හොයාගත්තා කියන්නේ ඔයාට හොඳ බිස්නස් එකක් එතනින් හදන්න පුළුවන්. right? business structure කියන කතා කරද්දී sole proprietor, partnership, digital liability company, corporation ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. right? ලොකෝට යන්න ඕනේ නැහැ. හරියට නිකුව sole proprietorship. එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකදී ඔයාට තියෙන basically company එකක් මේ sorry business එක කොහොමද කරන්න කියලා. මතක තියාගන්න කොහොම ගියත් ඔයාගේ business registration එක කරන්න. ඒක හරිම important. මොකද business registration එකෙන් ඔයාට ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ දේපල business එකත් එක්ක බැඳෙන්නේ නැහැ. right? ඔයා එහෙම නොකර කරොත් ඔයාගේ දේපල පවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් business registration එකක් කරන්න. ඒක තියෙන business registration එක සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන පේනන් තියෙන විදිහට sole proprietor පුද්ගල එකක් නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් තනියි. ඕන අයිතියක් ඔයාලට තියෙනවා. මේක ගැන ඔයගොල්ලෝ O level A level කාලේ ඉගෙනගෙන නැති සාමාන්‍ය දැනීමකුත් තියෙන හින්දා මම ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගැන කතා කරන්නේ මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න මේ කතාව යන්නේ තමයි. ඒ දේ තමයි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හරිම ඉම්පෝටන්ට්. මතක තියාගන්න බිස්නස් එකක් කරන් යද්දී හරි බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයාගන්න එක අමාරුයි තමයි. හැබැයි ඔයා හොඳ බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක හරි බිස්නස් එක පටන් ගන්න. එතකොට බිස්නස් පාර්ට්නර් තෝරගන්න ගොඩක් දේවල් ඔයා හිතන්න ඕන තමයි. එයා කොයි වගේද ඔයාට වඩා වෙනස් විදිහට හිතනවද? කොයි වගේ තැන්වලද එයා කොහොමද එයා ප්‍රශ්න විසඳන විදිය? ඒ හැම දෙයක් ගැනම හිතන්න ඕන. ඒකද ලොකෝට ප්‍රෙෂර් ගන්න ඕනේ නැහැ. හොඳම යාළුවෙක් එක්ක අට උනම් පටන් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න එතනදී සමාජ දේවල් තියෙනවා. rules තියාගන්න ඇතුළතදී කවදාවත් බිස්නස් එකේදී තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔය දෙන්න එක පැත්තක ඉන්නේ ප්‍රශ්න වෙන පැත්තක තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් ක්ලියර් කරලා විසඳ ගන්න. right? common sense තියෙනවා නම් උගලන් හරියට දෙයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඕකේ කම්පැනි එකක් කොහොමද රෙජිස්ටර් කරන්නේ? කම්පැනි එකක් රෙජිස්ටර් කරන විදිය හරි සිම්පල්. ඔය කියන තරම් ලොකු කතාවක් නෑ. කම්පැනි එකකදී මොනවාද වැදගත් දේවල්? කම්පැනි එකකදී මොනවාද ඔයාලට ඕන කරන දේවල්? ඒ දේවල් ගැන ටක් ගාලා ඕනනම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා බිස්නස් එකේ නම හරිම වැදගත් කියලා. ඇයි බිස්නස් එකේ නම වැදගත්? මොකද ලීගලි ඔයාට ඒ බිස්නස් එක අයිති වෙනවා. ඔයාගේ නම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙන් නම් මතක තියාගන්න. ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ගේන්නේ නිතරම Facebook කියලා. Facebook කිව්වම අපි දන්නවා ප්‍රොඩක්ට් එක නමක් තියෙනවා. right? එතකොට ඔයා හදන මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකට නමක් තියෙනවා නම් ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ්මාර්ක් ඔයාට ඕන නම් ඒ දෙයට යන්න පුළුවන්. මිනිස්සු බය ට්‍රේඩ්මාර්ක් එකට. බය නැතුව ඒකට යන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ්මාර්ක් එකට. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ක්වොලිටි නම්. අනිත් එක තමයි බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන්. ඒක බිස්නස් එක කරනකොට බිස්නස් ස්ට්‍රක්චර් එකත් එක්ක බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය එකක් නම් ඒක අපි කියමුකෝ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ මෙතන තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කරන. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයෙන් ගියා හරි ලේකම්කාරයෙන් ගත්තා සයින් කරා ඊට පස්සේ ස්වභාවය අනුව PHට කතා කරනවා PHට කතා කරා පොලිසියට ඕන පොලිසියට ගිහලා ඒ අවසරය ගත්තා. ඒ rules වගේ තියෙනවා. ඒ ටික ඉස්සරහට එයි හරියට. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඩොමේන් එක. මේ කාලේ කොවිඩ් එකේ යද්දී ඔයාගේ online presence මාර important. ඔයා online කොයි වගේ එක්කෙනෙක්ද? කොහොමද ඔයා face කරන්න ඕන? ඔයා සෑහෙන ලොකු දෙයක් online හදා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ company එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ business එක තියෙන්නේ online හැම දෙයක්. ඔයාට ගිහිල්ලා physically හම්බෙන්න ඒ දේවල් ලේසි නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න domain එකක් ගන්න domain එකක් අරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක business structure එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. right? register කරද්දී business එකක් එදි ගොඩක් තියෙනවා. identity and recognition ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ownership එකක් තියෙනවාට business name එකට ඊට පස්සේ loan එකක් ගන්න පුළුවන් රට යනවා නම් රට යන්න පුළුවන් ඔය වගේ අවස්ථාවල් තියෙනවා. හොඳද? මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට ඕනේ මේ කියලා මම එකක් ගාලා එඩිට් කරේ.
සමහර කට්ටිය දන්නවා ඇති මම දැන් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති මේ දේ ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ට ඕන නම් මම මේක ගත්තේ government මේකෙමයි obtain the relevant application from the respective divisional secretary. ආදේශ ලේකම් කාර්යාලයෙන් ගියා ගත්ත ෆෝම් එක. ඔක ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කරලා මේවා කරලා ගිහිල්ලා මේකට බාර දෙන්න. යන්නම ඕනේ මේ ගිහිල්ලා ආයමත් ඒක අරගෙන ඉස්සර විදිහට කරන්න ඕන ගමන් නැහැ. ඊට පස්සේ ග්‍රාම සේවකකින් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රාම සේවකෙක් වෙනවා. ඔය වගේ පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. කම්පැනි එක රෙජිස්ටර් කරද්දී පොඩි කතාව චුට්ටක් වෙනස්. කොට මොකද ගොඩක් කට්ටිය ලීගලි බොන්ඩ් වෙන හින්දා. ඒ තමයි බිස්නස් නේම් එක රෙජිස්ටර් කරලා බලන්න ඕනේ මුලින්ම නේව ගේ නේම් එක කොහෙවත් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ෆෝම්ස් වගේ අදිනවා කම්පැනි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක, ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා මේක, ඊට පස්සේ සෙක්‍රටරි එක, ඒ වගේම ආටිකල් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් කියලා කම්පැනිගේ රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන් ඒ හැම දෙයක්ම දාලා එකක්. ඊට පස්සේ පබ්ලික් දාන්න ඕනේ ඔය නිවුස් පේපර්ස් වල වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බිස්නස් කරද්දී මතක තියාගන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ටැක්සස් එක රයිට්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ කම්පැනි එකක් විදිහට යද්දී. හැබැයි ප්‍රයිවට් එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට යද්දී ඔයාලට බය වෙන්න ඕන කමක් නැහැ මේ විදිහට. රයිට්. හැබැයි මතක තියාගන්න ගවර්න්මන්ට් එක කවුරුවා මොන වගේ ගවර්න්මන්ට් එකක් ආවත් ඔයාට ඒක වැදගත් නෑ කියලා හිතන්න එපා. මොකද අපි අදින සරපුවට ටැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද හැමදේම ඉම්පෝටන්ට්. ඒකින්ද හැමතිස්සම පොලිටික්ස් වැඩක් නෑ කියලා හිතන්නත් එපා. ඒක මම ඒ කියන්නේ පොලිටික්ස් කෙනෙක් හිතේ ඉන්නත් එපා. දේවල් ටිකක් දැනගෙන ඉන්න. මේ වගේකට මේ වගේ ටැක්ස් එකක් යනවා. එහෙනම් ඒ ටැක්ස් එක වොයිඩ් කරන්න පුළුවන් විදි මොනවාද? ටැක්ස් වොයිඩ් කරන කට්ටිය තමයි හරියට වැඩේ ගේම ගහන්නේ. ඒකින්ද ඉලීගල් දේවල් කරන්නේ නැතුව ලීගලි ඔළුවෙන් කල්පනා කරලා බලලා දේවල් හොයලා කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි applications ඒ තමයි license and permits. මොනවද මේ license and permit? ඒ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ PHI වල check කරනවා. කැම එක හදන තැනක් නා. එතකොට PHI ටිකක් හොඳින් තියාගන්න. ඒ වගේම කැම ටිකක් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. පගාව දෙනවා නෙමෙයි. මේ PHI ගේ approval එක ඕනේ. ඒ වගේම ඔය හිතමුකෝ ඔයා දාන කඩේ පේමන්ට් එක නම් දාන්නේ ඔයාලට පේමන්ට් ලයිසන් එක ඕනේ. ඒ වගේ එක එක ලයිසන් තියෙනවා ඔයාලට බිස්නස් ස්ට්‍රක්චර් එකත් එක්ක. බිස්නස් එකත් එක්ක. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් වුණාම සමහරවිට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් විදි වෙනස්. ඒකින්ද හොඳට දැනගන්න කොයි විදිය ප්‍රශ්නත් ඔයාලට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒකින්ද හොඳට බිස්නස් මාකට් රිසර්ච් එක, ඒ වගේම බිස්නස් ප්ලෑන් එක මාකට් රිසර්ච් එකේ හොයාගත්ත එක බිස්නස් ප්ලෑන් එකට ඔයාලා ලියද්දී ඒ ගැන තේරුම් ගන්න දේවල් එක පොඩ්ඩක් ඉතින් සර්ච් කරලා බලන්න, කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. එතකොට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන් සමහර දේවල් ගැන. මොකද මේ ලයිසන් පර්මිට් නැතුව දේවල් කරන්න යන්න එපා. කොහොම කරන්නේ? ඔයාලට ඉස්සරහට යද්දී මේ දේවල් සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි කොහෙන් ගිහිල්ලා හරි බිස්නස් බැංක් account එකක් අරින්න එනවා. හරිද? එතකොට සාමාන්‍ය කට්ටිය කරන්නේ personal account එක අරිනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් නම් මෙතන sole proprietor එකක් නම් yes මේ saving එකක් open කරන් යන්න. මම කියන්නේ company එකක් නම් අපේ company එකේ අපි maintain කරන saving account එකක්. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් saving account එකක් maintain කරන්න. එතකොට බලන්න account එකකට යද්දි bank account එකට යද්දි මොන වගේ දේවල් දුවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. සමහර bank account එකක් අරින්දි interest rate තියෙනවා. එතකොට එළියට යද්දි මේ මෙහෙට යද්දි ගෙවන්න ඕනේ company. කින්ද ඒ වගේ පොඩි idea එකක් තියාගන්න. right? එතකොට බිස්නස් බැංක් account එකක් එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේකට ඔයාගේ කම්පැනි එකේ නමින් account එකක් තියනවා කියන්නේ සෑහෙන උදේ කම්පැනි එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බිස්නස් එකට. හේතු බිස්නස් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ලෝන් එකක් උනත් ගන්න ලේසි. ඒ වගේම හරි ප්‍රොෆෙෂනල්. ඒ වගේම කෙලි බේනවා. අපි කියමුකෝ රවිඳු වතුර බෝත ඔය වගේ මොකක් හරි එකක් එනවා. right? එහෙම නැත්නම් purchasing power එකේ ඒවා ගන්න කම්පැනි එකේ නම පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකේ නම් පාවිච්චි කරලා දේවල් ලෑස්ති කරගන්න. හරි පිළිවෙලට දේවල් කරගන්න ලේසි. right? එතකොට මතක තියාගන්න ගණිතදී මම account එක open කරද්දී පොඩ්ඩක් account බලනවා, interest rates බලනවා, මොන්දේ බලන්න කලින් වාදයක් බලන්න කරන්නේ. ඒකෙන්ද බිස්නස් එකේදී මතක තියාගන්න මේ point එක. බිස්නස් එක කරන්නේ නැත්නම් හැමතිස්සම දේවල් චුට්ටක් හොයලා බලලා කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. මොකද බිස්නස් වලින් ඔයා වැරදි පැත්තට ගියත් උදව් කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හොඳ පැත්තට ගියත් උදව් කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒඳ හරියට දේවල් බලලා හරියට ඩිසිෂන් එක ගන්න. එතකොට බිස්නස් account එකක් open කරන්න යද්දී ඒ බිස්නස් account එකේ interest rate මොනවාද? saving එකදී කොහොමද? interest rate මොනවාද? credit වල interest rate මොනවාද? එතකොට transfer කරද්දී fees තියෙනවද? ඊට පස්සේ
කලින් ඔයා ගන්න ටර්මිනේෂන් ෆීස් තියෙනවා. ඒතකොට කොයි වගේ account balance එකක්ද ඔයා මේන්ටේන් කරන්න ඕන මිනිමම්. ඔය දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඕව ගැන හොයලා බලලා account එකකට යන්න. account එක open කරන්න. එතකොට තව තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් discount rate එක, transaction fees, ඔය වගේ merchant එක saving account එකට යදී. අපිට එච්චර ලොකු මේකක් බරපතලක් ගන්න නැහැ. ඉතින් මම initially basic company එකක් start up කරන්න ඕනේ කියලා ඉක්මනට කතා කරගෙන ගියා. දැන් ඇත්තටම company එක හදාගත්ත කොහොමද COVID එක කියන්නේ මම ඔබ ටක් ගාලා කියන්න. right? COVID වල යද්දී ඔයගොල්ලෝ තියෙන face කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද දැන් මට shop එකක් නැහැ. කොහොමද කරන්නේ? මේක මතක තියාගන්න. shop එකක් තිබ්බත් නැත්නම් ඔයාලට business කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්තික ඔය නිතරම positive වෙන්න. කුවේ COVID මේ අවුරුද්දේ ආවේ. කවදද දැන් ලබනවද මොන වගේ එකක්ද? ඒකෙන් මතක තියාගන්න. ඔයා business එකක් එක්ක business එකට එන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒ වගේ ඉස්සරහට දේවල් එක්ක adapt වෙන්නයි ඕනේ. right? ඒකත් එක්ක adapt වෙලා ඔයා වෙනස් වෙන්න. ඒකට respond කරන්න නෙමෙයි. මේකට response එක මොකද්ද? මොකද්ද මම මේකට දෙන්න ඕනේ පිළිතුරු. පිළිතුර නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට adapt වෙන එක. right? ඒකට ඒකත් එක්ක adapt වෙලා හරි දැන් මොනවද වෙන්නේ? දැන් ඉස්සරහට තව අවුරුදු 10කදී මොකද වෙන්නේ? මතක තියාගන්න තව අවුරුදු 10ක් විතර යනවා. අපි 2018 19 තත්ත්වයට එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඒ අවුරුදු 10 තුන මොනවද කරන්නේ? මේ කාලේ තමයි බිස්නස් එකකට නැගිටින තියෙන හොඳම කාලේ. නරකම කාලේ නෙමෙයි. බය නැතුව දේවල් පටන් ගන්න, සිම්පල්ම පටන් ගන්න ස්ටෙප්ස් එක ගන්න. එතකොට adoption ඒ වගේම current market trend එකත් එක්ක දැනගෙන තියාගන්න හරි මෙන්න මෙතන මේකක් තියෙනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලම කිව්වා වගේ හැඳි කතාව වගේ දන්නවා හරි. මෙයාට හැන්දක් නැහැ. ගිහිල්ලා කතා කරා හැන්ද දන්නේ නැත්නම් හැන්දක් හදන්න හරි ඉගෙන ගන්න. හදන්න ඉගෙනගෙන හරි හැන්ද 100ක් ගිහින් දෙනවා. ඔහොම business පටන් ගන්න. දැනගෙන ඉන්න ඕනේ business කරන්න. ඕන දෙයක් online ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ඉන්ජින් එකක් හදන හැටි පවා online තියෙනවා. search කරා ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි හොඳටම තියෙන්න ඕන දේ තමයි මාකටිං. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස්. ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් තියෙද්දී මතක තියාගන්න හොඳ මේකක් තියෙනවා. කස්ටමර්ට හරි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වව තේරෙනවා. ඔයා කරන හැමදේම වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මම දකින්න සමහර පොයින්ට් එකක් තමයි ප්‍රයිසින් දාන්නේ. දේවල් වල ප්‍රයිසින් දාන්නේ. එතකොට කට්ටිය හිතනවා මේක මැසේජ් කරලා ගත්තා මේක ඉෆෙක්ට් එක හොඳයි කස්ටමර්ගේ මේක හැදෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒක හැම ප්‍රොඩක්ට් එකටම හරියන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙන ප්‍රයිසින්. මේක මගේ ප්‍රයිස් එක කියලා බලන්න ඒක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙන්න. එතනින් පටන් අරගෙන චුට්ට ග්‍රෝ වෙලා ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගන්න. right? ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි ස්ට්‍රැටජිකලි කොහොමද හදන්නේ කියන එකනේ. ස්ට්‍රැටජික් එක මාකට් ස්ට්‍රැටජි එක වා මෙහෙමයි එන්නේ මාකට් එකට මෙන්න මෙහෙමයි මම ප්‍රොඩක්ට් එක ලොන්ච් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි දෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලට මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ කාලේ හොඳට මේන එකක් තමයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්. ඉන්නවනේ මෙතන චොක්ලේට් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් සෙට් එක. right? so ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් පාවිච්චි කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් කරන්න කට්ටිය. කස්ටමර් බේස් එක ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය. එතකොට හැමතිස්සම එක එක කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ලොකුවට ගාණක් තියෙන්න ඕනේ දේවල් කරන්න. ඉන්දා මතක තියාගන්න චුට්ටක් ඔන්ලයින් සර්ච් කරලා බලන්න. සමහරවිට ෆ්‍රී හම්බෙන ක්‍රෙඩිට් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද Facebook වල on Gmail ඒ දේවල් ගැන චුට්ට ඉගෙන ගන්න. කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? දන්නේ නැත්නම් ටක් ගාලා අහන ඕනෙක් කෙනෙක්. හරි කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ඔන්ලයින් සර්ච් කරන්න. YouTube තියෙනවා. ඕවට පාවිච්චි කරන්න. හැමදාම බිස්නස් එක වෙමින් පැයකින් පටන් ගන්න. පැයකුත් තමයි නම් පැය භාගයකින් පටන් ගන්න. පැය භාගය ගානේ මාසයක් මහන්සි වුණා කියන්නේ ඊළඟ මාස වල බිස්නස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චුට්ට පටන් ගන්න එකපාර ඔක්කොම බාධා ගන්න යන්න එපා. right? රුටින් එක වෙනස් කරන්න චුට්ට. ඊට පස්සේ yeah, consider your customers perspective when interacting with them. කතා කරද්දී දන්න ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මෙයාට. හරි ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන්න. එයාගේ කොහොමද එයා අපි දිහා දකින්නේ? කොහොමද එයා දකින්නේ? එයා මොනවද හොඳයි කියලා හිතන්නේ? කස්ටමර් රේන්ජ් එකක් කොහොමද මේක නිතරම කියනවා අපිට මේම හොඳයි කියලා. එහෙනම් ඒ කස්ටමර්ට තමයි කස්ටමර් කියන දේ ගැන කපාට කරන්නේ නැතුව ටිකක් හොයලා බලලා ඇත්ත නේද කියලා ඒ දේ කරන්න. මතක තියාගන්න දේවල් කරද්දී ඔයා බිස්නස් එකක ඕන කෙනෙක් වෙද්දී ඔයා පැති දෙකම දකින්න ඕන. ඔයා බිස්නස් එකේ ඕන වුණොත් ඔයා කොහොමද මේ දේ දකින්නේ? ඔයා කස්ටමර් වුණොත් ඒ විදිහට සර්විස් එකක් දෙන්නේ හිතනවා බිස්නස් නෙමෙයි බිස්නස්මන් නෙමෙයි ඕන නෙමෙයි. ඔයා කොහොමද මේ දේ දකින්නේ? ඔයාට අවංක වෙනවා නම් ඔයාට හරි දේ දකින්න පුළුවන්. දැකලා ප්‍රශ්න දකින්න පුළුවන්. හරි. පිළිගත්ත ප්‍රශ්නේ විසඳුම දුන්නා. විසඳුම එකපාර දෙන්න බැරි වුණොත් ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ
පටන් ගන්න මේ කාලේ හොඳම දේවල් තමයි චුට්ට කියවන්න පටන් ගන්න. මම කියුවා අර මයිලෝ එක බොන්න නැතුව චුට්ට පටන් ගන්නවා. පොතක් ගන්න. පොත කියවනවා. පොත් කියවන වෙලා නැත්තම් අර අලුතෙන් එකක් කරලා ස්පීචිෆයි කියලා. පොත දැම්ම අහා ගියා. පටන් ගන්න. පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය එක විදි තියෙනවා. නිතරම YouTube එකේ පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුළුවන්. Apple එකක් තියෙනවා. Apple එකේ පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුළුවන්. මේ දෙකම නැත්තම් ඔන්ලයින් නිකම් පොඩ්කාස්ට් අහන්න. නිතරම පොඩ්කාස්ට් අහන්න. චුට්ට අමාසෙක විතර චුට්ට මහන්සි වෙන්න. අම්මා පැය දවසේ වෙනස් කරන්න. يعني 10ක් වෙනස් කරන්න වගේ දවසෙන්. උදේ නැගිට්ටම ඇඳ හදන එකෙන් පටන් ගන්න. රෙද්ද නවනවා. ඇඳ හදන්නේ රෙද්ද නවනවා. එතනින් පටන් ගන්න. ඇඳ හැදුවා. එතනින් පටන් ගත්තා. පොට්ටේ හැදුවා. එතනින් පටන් ගත්තා. දවස් 3ක් 4ක් හැදුවා ඇඳ මහදන්න. ඉතින් ඒ වගේ චුට්ට ස්ටෙප්ස් වලින් පටන් ගන්න එකපාර ඇඳ මහදන්න යන්න ඕනේ නැහැ. රයිට්? එතකොට අනිත් එක තමයි virtual skills. මටත් වඩා හොඳට උතන කට්ටිය හැදී හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හොඳ virtual skills හදාගන්න. කොහොමද කතා කරන්නේ? කොහොමද online presence දෙන්නේ? ගියා Facebook live එකක්. එහෙනම් දුන්නු මොකක් හරි කරා. ඔයාලට බැරි නම් මම පුළුවන් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න. කළා කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මෙහෙම ටික. එහෙම නැත්නම් live එක නැත්නම් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න. චුට්ට කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න TikTok. TikTok කියන්නේ දැන් මාකට් එක එන එකක්. ඒකයි කියලා අයියෝ මේක TikTok මෙන්න මෙහෙමයි කියලා හිනා වෙන්න ඉන්න එපා. ඒකත් එක්ක අඩප්ට් වෙන්න. එහෙනම් කොහොමද TikTok ඉස්සරහට එන්නේ? TikTok එකේ ඇත්තට මොකද්ද ඇමරිකාවල වෙන්නේ? එතකොට ඒකත් එක්ක කොයි වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? ඉන්න මතක නැතුව දේවල් ගැන මිනිස්සු හිතන දේවල් ගැන පැත්තකට දාන්න චුට්ටක් හරියට ඕවරෝලි ඔයාගේ ඔපිනියන් එකෙන් බලලා දේවල් තේරුම් අරගෙන ඩිසිෂන් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මාකට් එකත් එක්ක මූව් වෙද්දී තමයි අනිත් කට්ටියගේ දේවල් ගැන පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝගේ වීක්නස් ස්ට්‍රෙන්ත්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයා බිස්නස් එකට පිච් කරන්න. ඊට පස්සේ oh my god මේක මාර ඉම්පෝටන්ට් ටක් ගාලා මම කියන්නේ යන්න ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා. ඒ තමයි බිස්නස් පටන් ගන්න යද්දි කට්ටිය කරන්නේ මොකද්ද? මේ උන්නේ ආයිමත් අයියෝ යාට කියන්නේ මොකද මම තනියෙන් කරගන්නවා. නෑ කවදාත් කරන්න එපා. ඒ මොකද ඔයා හැම අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් බිස්නස් වලට උදව් කරන්න. කවදාරි වාට උදව් කරනවා. අපේ තියෙන පොඩි වීක්නස් එකක් ඒකින්ද පුළුවන් තරම් අනිත් එක්කෙනාට උදව් කරන්න. එකට උදව් කරන්න. එයාට බැන්න එයාගේ සර්විස් එක ඔයාගේ කම්පැනි එකට අරගෙන එයාගේ බිස්නස් එකෙන් චුට්ටි ග්‍රෝ වෙන්න. කට්ටියට සමාල්ලට හිතා ගන්න වෙද්දී කම්පැනි එකක් විදිහට ග්‍රෝ වෙන්න පුළුවන්. කට්ටිය එකතු වෙලා. එයා පැත්තෙන් මෙයා මේ සර්විස් එක දෙනවා, මෙයාට පැත්තෙන් මෙහෙම සර්විස් එක දෙනවා. පාර්ට්නර්ෂිප් කියන්නේ මාර ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. ඒ හරියට පාර්ට්නර්ෂිප් ගන්න, තේරුම් අරගෙන පාර්ට්නර්ෂිප් ගහලා චුට්ට ග්‍රෝ කරගෙන යන්න. රයිට්? ඊට පස්සේ කම්පිටිෂන් එක ගැන චුට්ටක් බලන්න. කම්පිටිෂන් එක මෙන්න මෙහෙමයි කම්පිටිෂන් එක. ඕකේ මේක ටිකක් අමාරුයි කියලා ඉතින් තේරුම් අරගෙන කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක කොහොමද ඉන්න ඕනේ? කපන්න යන්න එපා ජීවිතේට. ඔයා ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න බලන්න. හොඳට කපන්න එපා කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ව ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න. ඔයාට කොයි වගේ ෆේස් එකක් දුන්නා හොඳ විදිහට කරන්න. so ටක් ගාලා ගියා. මේ ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. කොවිඩ් එකත් එක්ක ওই විදිහට මුව් වෙන්න, දේවල් try කරන්න. ඒකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට යන්න. මොනවාද ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න? ඔයගලන්ට දෙයක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා මට ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර දෙන්න. hello Mr. Sashida. yes මම මගේ බිස්නස් එකේ අයිඩියා එක දැන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා වගේට පිච් කරා. okay පිච් කරාන් පස්සේ they need a presentation. So I was working on it with my business plan and all, but can you give me an idea of how to make that presentation, more appealing? okay when it comes to business plan, you don't need to go with the like specific way, right? When you writing a business plan, there's no specific way. You can write your business plan or whatever the presentation in your own way, right? When you watching like basic business page like Shark Tank, they're doing different ways. What you can do actually, this is the most important thing when you're pitching the business, right? You should pitch the way that they will feel like crazy. Like they should feel it. Like you should talk to their heart like, oh my god, this is really good. Sometimes it's actually not a big thing, but when you're working, when you're presenting it, oh my god, they feel it, right? දැනෙන විදිහට කතා කරන්න try කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ අලුත් දේවල් කරන්න try කරන්න. So දැනෙන්න දැන් අපිට ওই වගේම එක්කෙනෙක් ආව එකපාරක් අපෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට අපි ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනි එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න හදද්දී එයාගේ තිබ්බ ওই වගේ අයිඩියා එකක්. හැබැයි යාට ෆියුචර් ගෝල් එක පෙන්නුනේ නැහැ.
business plan එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ ඇයි මම ඕන ටක්කල් උඩට ගිහලා පෙන්නන මොකක්ද උඩින්ම තිබ්බ summary එක right business එක කොහෙටද යන්නේ කොයි වගේ business එකක්ද තියෙන්නේ කොයි වගේ cash projection එකක්ද තියෙන්නේ අන්තිම දේවල් චුට්ටක් තේින්න තියෙනවා දැනෙන්න තියෙනවා ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැතු විනාඩි 5ක් විතර ඇතුළත සිම්පල් විදියට හදන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ මේකයි මෙහෙම විසඳන්නේ මේ කාලේ වෙද්දි මෙන්න මෙච්චර දේවල් එන්න පුළුවන් මේ කාලෙත් මෙච්චර මගේ රෙවෙනියු එක හැදෙන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ වගේ කාලෙදී ඔයාටත් වාසි මටත් වාසි එතකොට බිස්නස් ඉන්වෙස්ටර් ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඉම්පෝටන්ට් වෙන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ සල්ලි වලින් විතරක් ඉන්වෙස්ට් කරාට ඒ ඉන්වෙස්ට් එකේ වැඩක් නැහැ එයා තව අනිත් වෙද්දි බලන්න ඔයාගේ බිස්නස් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකට આવත විශේෂ මොකක් හරි සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න ඒ වගේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම් තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකට හරියන්නේ හරියන්නේ උත්තරේ හම්බුණාද මට ඔව් මිස්ටර් ශශිත thank you ඒකත් එක්ක මිස්ටර් ශශිත මේ දැන් අපි ඉන්වෙස්ටර්ට ස්ටේක් එකක් දෙනවානේ අපේ මේ පර්සන්ටේජ් එකෙන් ඒ වගේ ස්ටේක් එකක් දෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් ෆෙයා ස්ටේක් එකක් කියන්නේ මොන වගේ ස්ටේක් එකකද ඒ කියන්නේ ෆෙයා amount එකක් කියන්නේ හරි මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වාට සල්ලි දෙද්දී ඒ ඉන්වෙස්ටර් වාට ලක්ෂයක් දෙනවා නම් ඒ ඉන්වෙස්ටර් අවුරුදු 10ක් හරි 20ක් හරි ඇතුළත ඒ ලක්ෂ 10ක්වත් බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ එයාට ඒ විදිහ දෙන්න එයාට ලක්ෂ 10ක් ඒ විදිහට යනවා නම් වාගේ පැත්තට කම්පැනි එක පැත්තට වාට කොච්චර එනවද කියලා එතකොට ස්ටේක් එකක් වයිස් කතා කරද්දී පර්සන්ටේජ් එකක් වයිස් කතා කරද්දී එයා දෙන ගානයි කම්පැනි එකේ එන්න පුළුවන් වටිනාකමයි දැන් තියෙන වටිනාකම නෙමෙයි ෆියුචර් වටිනාකමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට කොයි වගේ තැනකට ගියන්න පුළුවන්ද කියලා කන්සිස්ටන්සි එක. ඒ කියන්නේ බඳා පැවැත්ම. කොච්චර කාල එක දිගට හැමදාම වෙනවද කියලා. ඒ දේවල් ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පැත්තට ගානක් තියාගන්න. මතක තියාගන්න මම කිව්වා වගේ ඉන්වෙස්ටර් ඔයාගේ කම්පැනි එකට සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා නම් ඒ වගේම සල්ලි වලට අමතරව තව විදි වලින් සර්විස් එක දෙනවා නම් ඉන්වෙස්ටර්ත් එක්ක 49-51 ඒ කියන්නේ 51 වාගේ පැත්තට 49 ඉන්වෙස්ටර් එක පැත්තට තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය රේෂියෝ එක තමයි කොහොම ගියත් ඔයා කම්පැනි එක ඕන නම් ඔයා 51% අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ. 49 වෙනකම් 49 මැක්සිමම් 49 වෙනකම් ඔයාට ඉන්වෙස්ටර් දෙන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට ඉන්වෙස්ටර් සෙට් එකක් ඉන්නවා නම් 49 ඔයාට ඉන්වෙස්ටර් කඩලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ මත වෙන්නේ ඔපරේෂන් එක යන විදියයි මනි කම්පැනි එක ඇතුළට එහෙම නැත්නම් ආගේ බිස්නස් එක ඇතුළට එන විදියයි services ඔක්කොම ඩිවයිඩ් වෙන විදියත් එක තමයි. Okay? thank you Mr. Shashit that helped Yeah, thanks. Cheers, man. cheers thank you Anything else? Anything? All good, right? Okay. So yeah. So that's my thing. That's my presentation today. Sorry for dragging you too much, too long. So I like to give you small thing like this, right? So our company is Search Worldwide. We do help for startups for their own startup. So we are helping them to grow from ground zero, from idea to how to develop their business. So if you have anything, just go to our website and talk to us anytime, right? So our company website is www.search-worldwide.com. So we do have investment programs for your business. So if you have specific good business idea, like which I talked today, business plan and everything, just talk to us so we can go ahead with it. Yeah, my contact details, right? So you can write down, give me a second. So in website, my contact detail is there, right? So in website, you can go to my number, 076 something 777021. So that one, you can contact me anytime, right? So no time frame, so you can talk to me anytime, and you can ask anything you want. And the next thing, go try different things and make it simple. So I have 3 important things I need to tell you. That is, make everything simple and take small step at a time and adapt with the time and make sure adapt with the situations, adapt with the time. Most important thing is consistency. Even if you're taking millimeter steps, you'll reach to your goal one day, right? Doesn't matter how fast you are, don't depend with other, like don't think, oh my god, that person is like going like crazy and earning like shit.
So don't think of those, like, take small steps, keep your consistency, do it every day, have your own discipline set, be different person, be like you are the boss. When someone see you, you can see, oh my god, this person have so much of discipline, really nice person, very interactive, talking with everyone, making the network, helping everyone. So that's the person. So be like that. You'll be like really, really good entrepreneur in your future. So I wish you all of you your and very best. So we are there to help you guys. So start something, do something. Like, just don't listen and stay. Start something new. If you don't understand, just Google search and just talk to us. So we'll share our thoughts. We'll help you in our way. All right. So thank you so much. So I'm handing over to Jeevani and the person who's conducting. Thank you so much, guys. I hope it's productive. Cheers. Thank you, Mr. Sashita and Mr. Lukshan. Your session was very interesting, and thank you again for your words of wisdom. Yes. Thank you. අද අපි ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා district council officers ලා වගේක් අපි අරව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලියෝ තවිෂ දෙනුවන්, Director of Chief Coordinator, District 306B2, Leo Akil Mohammed, District Assistant Secretary, and District Fundraising Director, Leo Redmaimal. අපේ ඉන්වයිටි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දැන් ටිකකට කලින් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ලියෝ ලයන් දිල්ෂාන් උපේන්ද්‍ර, Regional Coordinator, District 306B2. අපි ආවත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Now I'd like to invite anyone, including the district council officers. Would you like to express your ideas, your views about our program? If so, please proceed. We noticed a few messages in our chats saying our program was nice and it was conducted well. So it's your time. Would you like to express your ideas, your views about our program today? Hi, Rosindi. Yes, so first of all, I would like to apologize for the delay that I was not able to participate. I was on my way home. But I think I managed to join at the best point where the session was talking about the starting of a business and registering and the factors that affect the growth of the business. So I think even myself, my own, like, is planning on starting something of my own. So it's very informative, and I would like to thank you to our conductor and also Leo Jeevani for organizing such a valuable project on behalf of our club, Leo Club of Colombo New Century. So yeah, cheers. Thank you very much. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, please continue. Yeah, hi. I'm Leo Tavish Manwal, Chief Coordinator, and I should thank the committee who have planned this valuable session on this event. And thank you for having me. And it's really valuable. And again, I should say that education is a must about the businesses and everything. You can start small and you can cultivate your own brands. Even this year,
this represents motto is brand yourself, and I also have few businesses. One is a clothing brand, tourism company, event planning, uh, and I have two businesses to be uh, to be uh, uh, developed and not yet implemented. And yeah, uh, cheers, guys. You done a great job. Thank you. Thank you, Leola and Dilshan Upendra, and thank you, Leo Tavisha Denuan. Next up, our project chairperson, Leo Jeevani Aludkedara, attorney at law, is ready to present a few words of appreciation. Good evening, everyone. This online platform of Intellect was mainly created in order to encourage and to motivate young entrepreneurs and SMEs. Even though we face certain technical issues, I believe today's session was successful as we expected. And we couldn't have done this successfully without your support. Thank you all for your participation and cooperation. A special thank goes to Lion Kaushal Rajapaksha, Mr. Shashit Fernando, Mr. Lukshan Bandara, the speakers of the day, for sacrifice your valuable time towards the success of our event. And a special thank goes to all the invitees. Leo Ruchirija Sundara, District President, District Council 306B2, Leo Savin Pereira, District Secretary, District Council 306B2, Leo Akil Muhammad, District Assistant Secretary, Leo Tavish Dinwan, Chief Coordinator of District, and Leo Ritma Imal, Fundraising Director, and our very own Leo Lion Dilshano Pendra. Your presence brings light to the event, and I must extend my gratitude towards my club president, Leo Netmi Bandara, my first vice president, Leo Praveen Moravaka, my second vice president, Leo Sanjana, and special thank goes to club PR team. And we believe that failure is not the opposite side of success, it's a part of a success. So, young entrepreneurs, I wish you all a very successful year ahead. Thank you. Thank you, Leo Jeevani. This marks the end of today's event, but follow us next week as Lahira Pereira and Professor Aminda Pereira will be joining us in our next session. For further details, follow us on Facebook and Instagram, and please keep our YouTube channel subscribed as Leo Club of News, Colombo News Century. Thank you all. Good night.